Nimisha Priya, a nurse from southern Indian state of Kerala, was sentenced to death in Yemen for the murder of a Yemeni national in 2017. Nimisha Priya is a nurse. She hails from Palakkad district of Kerala, and she was sentenced to death in Yemen for killing a citizen of Yemen. His name is Talal Mehdi. The Indian government has today announced that it is extending all kind of support to Nimisha Priya, a Kerala resident who was working as a nurse in Yemen, and now she has been on a death row. Our next story is about an Indian origin nurse who faces execution in Yemen. Nimisha Priya from India's Kerala has been sentenced to death for allegedly killing her business partner, a Yemeni national. और इस्लाम के अंदर जो लॉज है वो ये हैं कि अगर आप किसी का हत्या करते हो तो आपको भी मौत की सजा होगी. This is Nimisha Priya, a trained nurse from Kerala. Her life took a tragic turn when she was sentenced to death in Yemen. The charge, the alleged murder of a Yemeni citizen. Hello, good evening viewers khan. Achiru hoile viewers han amnahan ke ekta update. Kuntu ekdam khushi khobor ase edu janai diole edu video logina ahe ase. Moi ekta video upload kurise edu video upload kura bichide even man jaisini ki amnahan sa khan pra jani thakibo. Nimisha Priya laga case opore. Kuntu Yemen laga jail de death row ba manu. Yemen citizen manu action morai dia nimide tai ke Yemen laga court pra death row dise death row dia bijide chuti tai pachalo mon hole families khan bra US dollar de $40,000 US dollar of ti sheglo do negotiate kurula parubo kogana kwa thakise edu news to hole moi last screen de dekhai dibo तो दादे टेप करिगना आमनान साव पारे ताइ किले थुरिसे और ताके किले टेट रो पाइसे कगना মই फाल पर एक्सप्लेन करिगना आसे तो आमनान एतु साव पारबो तो एतु लगा अपडेट ओपरे इदिया निमिशा प्रिया दो हले केरला मानु और ताइ दो नर्स थाकिसे ताइ नर्स थाकार हले इंडिया रे सर्व न करिगना येमेन दे सर्व करि थाकिसे तो येमेन दे एकता ताइ लगा को पार्टनर के ताइ ब्रा एकता इंजेक्शन मारिगना trucks ikobo overdose kurigina morai dia thakise to idu laga case te dai ke Yemen court pra death row dia do hole tai laga families khan Priya laga families khan bra tai ke moram bra death row din nadi bikuna pay kura dan de blood money mane victim family khan bra accused family khan ke eman busa dibi ina hole do map dibo kwa ke blood money ko de तो प्लांट मानु तो होला US डॉलर दे 40,000 मांगा थाकिसे तो US डॉलर दे 40,000 कोइसुलो दो इनि इतिया आजिकाली पर US डॉलर दे मोह लगा इंडिया रुपी तो होला 87 समथिंग आसे to 87 into 40,000 it will come something 34 lakhs something तो इदु होले इतिया इंडिया गवर्नमेंट ब्रा पेड करिसे इंडिया गवर्नमेंट लगा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर किथि वधन सिंह ब्रकवा हिसाबते राज्य सभा ताई कुसे राज्य सभा रे एकता केरला MP जॉन प्रितास प्रभुतादन दे ताई ब्रकुसे कि 40,000 US डॉलर दो होले एदु विक्टिम फैमिली खान के ऑलरेडी पेड होइकना आसकुगना एकदम फाल खबर एदु प्रिया लगा लाइफ किनेमुनि मिदे सेंट्रल ब्रा पैसा दो इदिया ऑलरेडी तिगना आसे हलिबि ताते एकता इदिया तक सॉफ्ट नहा दो होले गवर्नमेंट ब्रा पैसा दिसे होले भी नेगोशिएट करो ना पारिबो तो प्रिया लगा फैमिलीज खान और दादे विक्टिम लगा फैमिलीज खान ताखान माजुदी नेगोशिएट करिला फाल होबो कोगिना एदिया सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रा प्रिया लगा अमा इंडिया दा थागिसे तो ताइके भी येमेन दे चावले एदिया ताहान रेडी करि आसे येमेन दे फटाइ दिबोले और येमेन दे इदा तक सिविल वार जा आसे दादे transport kurule do tade ahule do allow na ihule bi central government khan bra even lawyer khan appoint kurigina or even the power of attorney bi appoint kurigina tagan Priya laga ma do hole Yemen na phodawla ase idu laga case negotiate kurule victims family khan lode to achi laga video de India central government bra US dollar 40,000 Priya laga life kinule
itu already paid kurigena ase tahan already transfer kurigena ase victim family khange to hole bi akire kwanisna idia main problem to hole victim families aro priya laga families khan tahan bra negotiate kuru lage negotiate kuradam de aro ki jani victim family khan bra manu nai tahan bra $40,000 plant money manga thagise to itu already tise hole bi tahan idia nutun issue olagena itu cancel kuru nai ki jani hole bi idia central government bra talaga priya laga mage full power dise itu negotiate kurule aro dai US Yemen de jaigna itu laga case opore victims family khan ke negotiate kurula asa to mohan babi dia latest update ki ase khuni sholo amnan gi bi koi dibo to achi laga video de monsop pra moi video upload koradam de kunuba comments kura do hole India manu khan bra central government bra madat dibo lage naga koi thaka nisna dia priya laga family do hole ekdam pro family ekta ase tu tahan bra arrange kurula paranai iman tango huge amount do aro tala ma do hole Yemen de China jaigana bi fundraise kura thakise talaga pacha laga life save kuru nimide hole bi etia konisna iman puisa do hole tahan arrange kurula paranai to inaga chang chode etia central government of India bra $40,000 do etia victims family khan ke already paid kuri dise to etia case to kina hobo victim family khan bra thik ase iman ge forgive kurul paru hole do busy phal hole bi etia ki jane nutun issue bi olo pare inago ha bra India de especially Rajya Sabha de etia external ki koi external affair minister ba ko hole mohan bi hushia thagule mane mishimsa controversies no ola bole edu request kura viewers amnan ge achilaga video bra monso prepare guna rukhi thaga priya laga life to hole dia ta confirm hwa nai hole bi safe hob nisna lagi ase Yemen de dead row dia do hole tage eman chuli December moina phale koi thagise tage execute kurula ase guna hole bi eman rukhi gina India khan bra central government bra tang ge request kuri gina eman lamba homoi do priya ge bi paise aro dia kwanisna talaga life nimide plant money do hole already transferred hoise to last day negotiate priya laga family aro dia victim laga family khan majore negotiate kina gurula ase to latest khobo paisule do amnan gi bi update kuri dibo to achi laga video de central government bra ekdam tangor priya laga life kinule tisde gona viewers kan amnan ke achi laga video bra update kura nisna janai di ase thank you everyone for watching my video